Welcome to Beyond the Walls. This is on break barriers and build bridges. We have been discussing a lot on beyond the walls of failure, beyond the walls of self-identity. We have been going beyond different types of walls, and today we are going much further, and we're going to discuss on more top topics like addiction, goal setting, and recovery from addiction. And I'm not going to do that alone. I have somebody to help me, somebody to impact us with the knowledge about this topic. So I'm going to welcome him to the platform and let him introduce himself, tell us what he does and why he's here with us today. Please welcome. Thank you, Madam Shell. Is it Yodi? Yeah, Shell, yeah? Yeah, thank you. Thank you so much. My name is Terashes Muchiri Kizaka. Terashes Muchiri Kizaka is a born again Christian, and that is by the grace of God. And is a son of Kirinyaga. And again, a good member of Dozie organization. And I serve as head of counseling department in Dozie since I am an counselor. And again, I am a theologian. I also serve in the Anglican Church of Kenya, and I'm currently serving in one of the parishes in Turiyaga called Mutira Parish. That is where I am. And Terashes is again married. Let me first of all mention that. Sasa this information that one. Still interviewing work, as I know my wife is there watching us. I'm married to Sarah, and Sarah is a good girl, and I'm happy to be here. That is a literal introduction, and I'll continue introducing myself as we continue with this podcast, the Build the Walls, as we continue discussing about addiction. Addiction, Yeah. Then recovery. Then you're going to ask ourselves a question. After recovery, then what? Yeah. So we set the goals on where we want to be in future, on where we want our lives to take directions, and where we want to go. So that is me, and that is what I'm here for. Thank you. You're welcome, Sarahs, to the fact today. But to kick off immediately, because time is not on our side, there are people who don't know how to differentiate between addiction and the habit. If you could summarize the two to make us understand. The addiction and habit. So let me before I answer that question on the how you can differentiate between addiction and habit. Let me first of all recognize the audiences that we have, because it's again a honor to be here, so that we can have this day together as well. Let God bless them all, and also recognize those who are online, live on TikTok and all the other platforms that we are live. And it's good to remind them that we are live in all Dozie media platforms, and that is where you can catch us live, and as how we continue together. Again, I want to recognize someone and some team that I know they are watching us live from DJ Parker's Yedima TV. He told me to recognize him first so that we can be together. DJ Parker's is the top MC and DJ Pare Yedima TV, and he has a foundation called My Generation by Assignment. Na ni pastor wa Gen Z pale Priesthood Fellowship Ka West, na pia najua Gen Z wake wote wameniambia I share the link. I know they are watching us, then they are following us from that. So it is good to mention that. Now, what is addiction? That is the very first question that we should ask ourselves. Addiction ni nini? Then what is habit? What is an habit? Addiction, for me, I generally see that addiction is giving everything to one day, or for one day. Like Cheryl, ulikuwa unafanya hivi na hivi kwa maisha yako.
Sasa umeacha kufanya hivyo, ukaanza kufanya kitu moja, ukaachana na yale mambo yote. So like you can stop everything that you are doing to do this. For instance, wacha tuseme mtu kama mtu mwenye amekuwa addicted to drugs, Kunapata msee kama huyu amekuwa addicted na pombe. Huyo mtu ameachana na mambo zingine zote zenye anafaa kufanya ili akunywe pombe. What am I trying to say? This man maybe is a family man. This man maybe is a student. This person maybe he or she is employed. Anaacha kazi ili apate masaa ya kukunywa pombe. Anaacha familia ili apate masaa ya kukunywa pombe. I'm just using pombe as an example, Unapata kuna mtu mwenye ameacha mambo kukuwa responsible. You know, as men who, of course I can see we have men in the house and others who are calling us. Mwanaume mwenye akona familia, kitu cha kwanza ambacho anastahili kufanya ni kukuwa responsible father, a responsible man in the house. So unapata because he is addicted on something, ameacha kukuwa responsible. Ile pesa alikuwa afanya kitu kwake, ameacha kufanya ili apate pesa ya kunywa pombe au ya kufanya kitu kingine. Maybe his addiction in masturbation. Unapata ameacha mambo yote ya kwake, like haezi hata akaonana na mke wake, ama mke haezi akapatana na mume wake. Anaacha kufanya kila kitu anastahili kukuwa akifanya, so that he or she can concentrate on this one thing, and that is what basically I call addiction. Giving everything else to one thing. A habit ni mazoea. You know, unaweza kuwa umezoea kufanya kitu, lakini kuacha hiki kitu, it's wise. Like, let me tell you, Shem, you have a habit of loving kwa show. Kwa sababu you will just a good lady, a comical lady, you make funny jokes, then you laugh kwa show. Wakati director atakwambia you don't like it, anataka ukicheka hivyo, utaweza kuacha. Kwa sababu ipo addiction ilikuwa habit. Lakini kama ni addiction niko nayo, sasa mimi Teresia I'm addicted to masturbating. Wakati nitagua hata na nani niache kumasturbate, sitaweza. Kwa sababu sija make a decision na sija go through the recovery process ili niweze recover from the addiction I'm going. Basically, that is how I can appreciate it. Yeah. So how will you describe the moment a habit stop being a choice and start feeling like an requirement? And how? How will you describe the moment a habit stops being a choice and starts feeling like a requirement? Like a habit iache kuwa ni requirement, something like that. It starts being a requirement now. You know, let me start by saying the one thing, I have a friend of mine, naitwa, let me mention him, anaitwa Nelida Timothy Dua. Nelida Timothy Dua has written a book, inaitwa, let me mention him, is a reader in one of the Anglican churches in the Diocese of Vicar, Abba St. Andrew's Cathedral, and he is a good man. Kuna kitabu ameandika kinaitwa The Might Feeder. The Might Feeder, and basically what he talks about is trying to talk of what is in your mind kwa chondo moja, like kichwa chako kama chondo. Let me talk of this cup kama chondo, like hicho kitabu kinaongelea ni nini kiko hapa, what is inside here. And he's talking of faith, he's talking of hope, he's talking of something we call faith, hope, na love. He's talking of love, and he's trying to let people know that for you to endure something, you must have that thing in your mind. Let me tell you one thing. If someone corrects you from an habit that you are doing with no love, you cannot have some hope to change, and you'll never have the faith that you'll change. You're getting me? If someone does not correct you with love, you'll never have the hope to change from the habit that you're living in. You'll never, ever have the faith
that thing is possible living without it. Because this is all that is making our mind. This is all that is letting us be. Like being a human being or being me, Estebashi, mimi kukuwa mwanaume saizi vile niko inanihitaji nikuwe na vitu mingi sana najua. Na hivi vitu venye najua na nimefeed in my mind. Ndizo zinanielekeza. So, if there is an habit that I am doing, the habit that I have is not coming from you. It's not coming from our director. It's not coming from our CEO. It's coming from my mind, my own mind. Because nimesema my mind ama kichwa changu ni chonto. Na hivi vitu zote ziko kwa akili yangu. So, hii ndio elimisha ama nitanielekeza to be what I want to be, to make the decision that I want to make the choices that I want to make. If I know the habit that I have is not pleasing God or even pleasing me, you know, because I'm praising God and at the same time I'm feeling that I'm praised by the things that I'm doing. Like you know of the story ya Nauku Gurugu naitwa Shakaora. Hao watu walikuwa wanafurahisha Mungu kulingana na wao, lakini wao wajifurahishi. Na kama ujifurahishi, I'm very sure ufurahishi bi. So, kama what you're doing and what is in your mind is supporting the habit that is negative in your life and that is taking you to a certain position that things are not okay with you or with your life or in future you may regret, you have the right to make choices according to what is in your mind and what is ADA. They might be, you might be fake. Yeah. So how is addiction and the habit mating? You know, an habit is a disease. And an habit comes to be addiction. You know, kuna kitu nasemanga Shell mimi wakati ilikuwa high school, nilisomea mahali kunaitwa Mutigi High School, then later I joined Chibashata. Wakati nilikuwa high school Mutigi, nilikuwa na vijana ambao walikuwa na habit ama tabia ya kudini kutaka kusi some drugs like unapata mtu si ati yake, si ati anapeta, si ati anajua the drugs like maybe tuseme marijuana si ati anajua marijuana, ajaikuwa nayo, pengine ametoka na huko kwa ushago kama nini. Kwa sababu mimi nilikuwa nimetoka a very small village at the greater one inaitwa Kiarege in Kirinyaga County. And you can bear me witness, hawa vijana wengine walikuwa wametoka villages even more than I was coming from. Na huyu mtu hajaipatana na bangi, lakini amesikia kuna vijana wanavuta bangi shule. Develop a habit of kutaka kujua kila wakati. Hao vijana wanaendaga pale kwa fence, wanaendaga kufanya nini? Usiku kuna vijana wanaendaga kwa choo, wanaendaga kufanya nini? So akakuwa curiosity ya kutaka kujua, and that is the stage one that I call in addiction. Stage of addiction, the curiosity. Like I want to know how watu wanaendaga kufanya nini? Na bona wanaendaga wanakuja kwa wamechangamka. You know? Na mimi mshiri pia nikataka kujua. Mbona hawa vijana na wao wakati walitaka kwenda kujua wamekucha pia wako wamechangamka kumshinda. And you know we are doing some evening studies pale kwa class the press. Mimi ninasikia nimechoka, nasikia siwezi concentrate. Then kuna vijana wamefuata vijana wengine na hapo pacho kukuja wakasoma sana. You know, you can tell someone who is very busy with the books. Na mimi nikataka kujua the curiosity that killed the cat. Nikataka kujua bona wanaeta. Sijui kama you're getting me. So the curiosity that I had kakakuwa an habit ya kutoka pia. Siende kukunywa lakini natoka kwa sababu kuna watu wanatoka. Sasa siku moja nikawauliza, na mbona najitabona nyinyi mkienda hivi kwa choo mnarudi nje mgo mmechangamka, na kuna venye nasikianga mkiongea na hapo nyuma. You getting me, Chele? Kijana mmoja akaniambia, kuja
So mimi nikaenda nikaona vile wanafanya, lakini si kuvuta, but nilienjoy kuona vile wanapeleka kachei, you know, kachei, imizama unaachilia. Oh, you know, the kachei, no, it's you. But me Teresha, si kutaka kuvuta, but nilikuwa curious kujua what is happening. You see, the curiosity ikadevelop ikakuwa habit. Habit ya nataka kutoka. Waipata wakati ya wakati niko busy kwa class, siwezi soma kwa sababu ile masaa ya kuenda pale chain imefika. Like habit ikaendelea. And that is what I call in our youths stupid solidarity. You know, umoja wa ujinga. I have a friend of mine, another my project, anaitwa Captain Rogers. Anasemaga kama kuna tutu inaharibu analika to a point of developing the habit and then to addiction, and ni stupid solidarity, umoja wa ujinga. Juu watu wamefanya hivi na wewe unafanya. Like my friend had Eric here, anakuwa na hao ujinga. Because I'm doing something on increasing or somewhere, I'm just giving an example, eh? At least we understand because of our audiences that doing something because others are doing. It becomes an habit. Then, where is this habit taking you? Hii habit inakupeleka wapi share? Hii habit inanipeleka wapi mimi? Itanifikisha wapi? Let me tell you one thing. Hii habit itanifikisha kwa addiction. Sio umeget? Hii habit itanifikisha kwa addiction. Kwa nini? Wala vijana, mimi si kuenda sana nilishikwa. Tu mimi nilikuwa mchinga. Nilienda nikawasema, in fact I was the CEO chairperson. So nilienda nikawasema, kuna vitu wanatubia. So kwa hiyo mimi nilikuwa on the better side. But hii habit, let me tell you, ilikuja ikafanya vijana wengine wakakuwa wakutambali. Today, as we are talking, I've been to different rehabs and I've seen different people, like 4 of them, wenye tulikuwa shule moja, wakuwa rehabilitated. Kwa sababu walituge, na tulikuwa tunawaona tunasema, na huyu kijana, kuna vyenye anatumia mihadarati. Lakini sasa unaona, hata tukiwaambia vijana muachane na mihadarati hawangesikia. So, sahivi, this is now the time when I regress. Kwa sababu habit yenye walidevelop from the curiosity, the stupid solidarity, ilikuja ikapua addiction. So you getting me? Unapata kuna mtu ako na habit ya watching pornography. Let me tell you one thing. Pornography is one of the most addictive things that young people are going through. Unapata tu, like hata hapa hao ndio watu hata sasa unaona wako cha Dr. 12. Waulize nani hajaona pornography, wote watainama. Because pornography is so interesting. Mimi nishaiona. And I was so interested, like I wanted to watch again and again. Because this thing is good. Oh my God. How watu walisoma hii mambo wakili. You know, I'm getting interested, like I want to know. You see, I'm curious, like I want to know. Na sasa tunajua ni baya, najificha. Nakatia. Aja, michiona nasikia vizuri. Kesho, Shell, nataka kuona tena. Let me tell you, hii habit ya pornography lead 90% of the people who have this habit of watching pornography, will lead to masturbation. Masturbation that is now becoming addiction. Unapata mtu ako addicted to masturbation kwa sababu alikuwa na habit of watching pornography. Unaona how habit and addiction they are relating. Amekuwa na habit ka watch, kakakuja sasa juu ameona vile bunaenda. Of course you know, share kama wewe hujaolewa. Ukifanya my CEO here, ukizoea kuwatch hizi vitu, utasia tu kuna vyenye I need to practice this, ndio. Now you have nowhere to go, you are still in school. So after return, utajisaidia, utachukua sheria mikononi, ndio. Ya ukichukua sheria mikononi, what are you going to call that? That is masturbation, sio? Aya, si ulisikia vizuri? Tomorrow habit kameruti, si umewatch. So, do you think kuacha hiyo kitu itakuwa ni rahisi? Haitakuwa ni rahisi.
Recovering from this itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu you started from, and let me tell you, kama kuna kitu inasumbua even married people, it's that thing. And that is what we are saying. It's the better time we go beyond the walls of this kind of addictions, because this kind of the habit imelileta kwa the addiction, and now I am stagnant in this and I cannot be able to move out of it. Yeah. So bad. So you mean a habit leads to addiction? So what are these invisible things that addiction provides to someone before it starts taking things away? You know, kuna kitu inaitamwa na psychologists ama wataalamu wa akili. Kuna tutamu ambacho wanatumianga sana kufanya diagnosis, inaitamwa detendency. Inapuanga na all the effects za mtu mwenye amekuwa addicted kwa kitu fulani. Depressive, mtu ako na depressive disorder, mtu ako na addictions za drugs, mtu ako na hizo madisonda zote, because kadisonda si kale geze kana kulead to hospitali. Aka develop like for instance tutumie drug addiction. Mtu mwenye ako addicted na drugs ana developing some disorders. Na hizi disorders hawezi just elewa from like Shero ako na kadisoda fulani kwa kutumia drugs. Why? Kwa sababu si ati inakuja ina shanti. It's a silent disorder. It's a silent problem in the evil. Na that is why you see wale watu they care about their people, they take them to rehabilitation centers. Huyo mtu nyinyi mkimpeleka, mlimkuwa mmepeleka mtu wako sawa. But kuangaliwa tu na psychologist, unapata mashida zake ziko karatasi. Because in addiction, mashida zenye ziko na disorders na problems, disordered problems ziko mingi sana. Zingine ziko silent. Na before zikuja kuprod out zikuwe ziongea ama zikuwe zinaonekana, utakuwa umekaka. So, like for instance, let me talk of something we call psychosis. Unapata kuna msee amekuwa akitumia drugs. Na huyu mtu is suffering from psychosis. Hii kitu hawezi ona kama mzazi. Huwezi just see realize it kama mzazi if you've not done kama hujakuwa to be psychology platforms, ndio. So unapatanga in most cases addiction inakuja sana ya drug, inakuja na some effects. Zenye kuona tu urealize, and that point unapata mzazi amekaa na mtoto wake ana these drugs na hajai realize. Mzazi amekaa na katoto ka msichana wake hapa kameweza kuabuse drugs kakuwa high school, sasa kwa campus na hajai realize. Ila siku kitu itapiga. Sasa psychotic disease ikuwe prod out. Like iongee, ikuwe speak out. Hiyo tendo mtu anaanza kusema ni kama mtoto wangu ana cheese. Lakini hizi effects zilimwanza kitambo. So addiction iko na a lot of negative effects zenye sana kurealize the rules. So you want the parents who have mchamo for hiki addiction ki? The children. Actually, they have. Let me tell you one thing. I sat down some day na kijana na msichana mwenye amekuwa kwa same gender relationship. And I was curious to know, mbona huyu msichana, kuna vile unaweza angalia msichana ako high school, ako form 2. Unamwangalia unashangaa, kwa nini imemlead to same gender relationships. Huyo msichana wakati tuliongea alifuniko. And she told me the problem is, mimi nikiwa hapa shule nataka sana kuacha imani.
But nikienda home, mamangu niye anamfunza. Mamangu niye bwanangu ikienda home. Like nitushapunga nikishaenda midterm, mama alikuwa anajuanga amepata a wife. Unaona? Unaweza sema mzazi achani in that case. In fact, mzazi ndo anachangia sana. And most of the cases that we have, si ati wazazi wao hawaoni. Unapatana na mtu anahangaika na mtoto wake. Sijui mtoto wangu ana chizi, sijui kichwa imeanza kufunguka, you know that is what they say. Sijui kichwa imeanza kuenda vibaya, ameanza kuwa mwenda wazimu. Ukimsikiza unamuuliza, na kwa nini amekuwa hivyo? Na nilikuwa mimi kama mzazi nilikuwa nimenote. Wakati alikuwa form 2 alianza tutambia tupaya. Nikaanza kuona huyu kijana ni kama anatumia batu. Huyu kijana kuna vile ananuka sigara. And then you ask or keep. Na mzazi ulifanya nini? Alikuwa form 2. Sasa ni graduate. Na ulirealize alikuwa anatumia drugs. Ama ulisuspect alikuwa anatumia drugs. Ulifanya nini? Mzazi anakuambia, mimi sasa unajua, sijui niliona mwalimu anafaa kumwambia, niliona watu wenye alikuwa anaishi nao walikuwa anafaa kumwambia, nikaona sijui akienda kanisa pastor atamwambia. You see, mzazi ameacha kazi yake. Ameona kijana amemea debu ama amefika form 2, form 1, ameenda high school, siwezi mwaka. So, wazazi, they are also to be bribed in some things. And here, again, we want to go beyond the walls of this being. Wazazi pia lazima waingilie. Kwa sababu mimi kama pastor, mimi kama walimu, mimi kama lecturer, mimi kama msaidizi ama counselor ishe, nikikuja nifunza your child, na nimwambie this is how you are supposed to live, na nimwambie drugs are bad, then atikuja nyumbani, you are not telling him or her, you are making it difficult. Juu watakuwa nauliza atatika lini nyumbani. That's why naona kuna vijana wanaacha shule. Kijana anaacha shule aende akakae nyumbani. The reason being, akiwa home uzazi aulizi kitu. Akikuja shule akinuka sigara atachapwa na atafukuzwa. Lakini akienda home atavuta bangi mara ngapi kwa siku? Hata ashinde hapo amelala akipura gitari akipura maiji akirukaruka juu ya mti. Mzazi tu ni kazi yake ni kujishika na kuuliza na mtoto wangu aende vizuri. So what does they mean again to come on board? We join hands with other people, with other important people in the community that are helping the children. Kama ni walimu, kama ni lecturers, kama ni counselors, kama ni pastor, they join hands. Kijana ni wangu tu hapa niko, lakini akirudi ni wako. Na hasa akiwa hapa niko, bado ni mtoto wa. Usiache mtoto wako ati wako shule, ati mwalimu atamuangalia. Hapana. Mwalimu anaangalia wanafunzi 500. Kijana ni wako mmoja, si pia umwangalie fora. Ujue mtoto ama kijana wako anaendeleaje, msichana wako anaendeleaje.